summary is human body made of cells. We need to rewire the body from the cellular level, and we need to regenerate cells which is underworking or malfunctioning. We need to put the right ingredient cells to grow. We need to put the updated medical devices to heal the underworking and cause that making disease. We need to suppress the wrong gene that would be causing diseases. We need to express the gene which is mutated or not expressed. And that is possible in modern medical research is showing us. Suppose a cell is a unit of the body. Imagine me, Dr. Haque, made of suppose 50 trillion on average cell. So 10 to 100 trillion cell is the human body. And each cell is a unit, then organ system. And each cell made of protein, micronutrients, and fatty acids. Now, every day we lose 20 billion cells, and same amount of cells are being developed in the body. How you put in the nutrient or ingredient or raw material for the cell, that's how 20 billion cells is being developed every day. If you put the right thing, the tomorrow is the day for you because you got a healthy 20 billion cells. Imagine if after 1 year, because 1 year, whole body gets regenerated completely. If you invite me next year again in winter vacation, I'll come here. I'll be coming as a new Dr. Haque. Why? My every cell of my body was died, and new cells develop. And depending on whole year, what ingredient, how my mental and physical state and emotional situation, that's how my body. Just simple cell and regeneration guideline. Suppose every organ, suppose our eye, developed in 3 days. Our liver, a lot of you have a liver issue. In 6 weeks, you get a brand new liver. You just put the right environment, just put the right ingredient. That's the research modern countries will find. And if you put the right thing, right body, wrong thing, wrong body. If you're sick, no problem. Put the right thing, another cell will die off, the new organ will develop with a healthy, and of course it needs other supports as well to get perfect organ so that this is not going to exist on that organ you got problem with. So, as I mentioned earlier, according to science discoveries and every guideline, number one is a cell, and cell made of food. Unfortunately, we are behind big time with this food. If we look at our history in Bangladesh, like 50 years back, we used to be having food. I'm not 50 yet. I'm saying that even 30 years old, 30 years back. If you look back 30 years ago, what food you used to eat? Fish, meat, rice, vegetables, and fruits. Everything raw, everything fresh, everything from homegrown or farm or naturally grown. Now everything is synthetic. Everything added with a synthetic medicine, everything added with a preservative, herbicide, insecticide, pesticide, everything added with a steroid antibiotic. There's no food exists. Even in American standard diet, standard American diet, also similar. Food has been processed so much. Fast food culture exists over there too. In Bangladesh, last few years, I was going to the main village, one of the aunt house. It was very hard to go reach the village, and very few stores are there, and still that existed. People do not know about the fast food. I mean, what I mean is that every village, every city, every town, and everywhere in Bangladesh is spread so much fast food culture there. Every building, like some
some buildings are full of fast food restaurants. So this fast food has no nutrients. When you fry, when you dye, when you added the synthetic oil and you bleached on it, you cook it so much for a long time, preserve it for a long time, added the preservatives. One way, no nutrient exists because you process so much, all nutrients become dyed and defective proteins are there. In addition, you're putting all the additional ingredients, harmful chemicals are there. So imagine this defective protein is making defective cell, and day by day our organ gets defective and organ-based diseases are being developed. And so there is some misconception too. Some people believe that processed food is okay at certain level. Yes, at certain level is okay because body can detox and clean the system at certain level. But the way we eat, especially our young generation, our new generation, they are eating all the junk food. They're eating all fried food, all only rice and chicken, or even some fried and stuff. They don't eat the colorful vegetables. They don't eat fresh fruits. They don't eat real healthy rice. So we are like in a big trouble with the food culture, and a lot of time our parents are not aware of that too. That they don't know the consequence. But if we look at carefully, we can see the consequence too. By the way, look at our young generation. They're getting so many autoimmune diseases. Our 10-year-old boy coming with our clinic say, my kids have a type 2 diabetes. We never heard of type 2 diabetes at the age of 10 or 8. And autoimmune disease, asthma, and then other psoriasis and eczema, dermatitis is very common for the 7, 8, 9, 10 years old kids. Where it's coming from? Because the chicken have antibiotic and steroid. That antibiotic killing the good microbiome from the body, and then the fungal, all the parasites grow, and that comes to the skin. At the same time, when the microbiomes die, they don't process the food, and the food get allergy, they develop asthma. So there's one very concrete research done by one cardiologist, one of the medical colleges in the US. He clearly showed that processed food and early death is directly proportional. So if you eat more processed food, quicker you die. And in other hand, if you take the plant-based food, colorful fruits and vegetables, they have a lot of macronutrients, a lot of minerals, a lot of vitamins, and a lot of phytochemicals that not only heal the body, that makes the body. We might sometimes think that, they don't have protein. Every cell has to have a protein, whether it's a plant or fish or chicken. Of course, chicken is like easy to intake and you feel better because it's a calorie protein. Since plant has less calorie, but still it has a protein. So plant-based protein, plant-based is better than animal fat-based protein. Another misconception about the fat. We used to think that fat is the one causing heart disease, fat is the one causing all the heart attack and the heart disease and the obesity. Actually, it's not that. When you eat something, we need to digest that. We need to send to the intestine, to absorb intestine through, and then go to the liver. Liver is the one circulate the nutrients for the body. Imagine we are thinking we eat the coconut oil, it's going to store in our heart. It's not that. If you look at my YouTube channel and Facebook, all my patients who have a heart attack or serious heart disease, first thing I give them, you have to eat coconut oil minimum 10 spoons. It sounds crazy, but you can see that because fat is the one anti-inflammatory, healthy fat, and heart disease. The number one root is inflammation in the heart. Of course, they need plants because mineral imbalance is the second cause of heart disease. So they need to micronutrients. They need to plant-based, fresh vegetables and fruits as well. So even some research is showing that
some industrial sponsored research showing that trans fat is bad. Okay, fat is okay, but trans fat is bad. In US, more than 24 big universities, including Brown and Harvard and UCLA, they show clearly that there is no relationship between heart disease and fat. On the other hand, look at some research I have, the American National Journal publications. I will show you in a minute that how it shows that healthy fat even cured the heart disease. Healthy fat helps to lower the inflammation in the heart. So of course, I don't mean fat, this kind of processed egg and processed meat and pasteurized milk. I don't mean that. I mean the real natural egg, grass-fed meat, and of course steroid, antibiotic-free, less growth hormone added milk. And there's a plant-based fat. Also, you can choose. Someone have a digestive problem, and so as I said earlier, many research show that. I'm showing here all the research articles, the major research done on the studies is showing that fat is developing ketosis, ketone. Ketone is the one lower the inflammation, heal the organ, make the good cholesterol, and make the immune cell and all the hormones to balance the whole body and put in the body into the right homeostasis level. I'll move forward. I'm skipping all the research I have in here because of time constraint. I was given only 40 minutes. And there is a many research showing that heart disease have no issue with the fat. The healthy fatty ketone diet, ketone-based ketosis helps heart disease patients to get into the heart disease. And Times Magazine, they reviewed more than 100 articles regarding this issue. They clearly proven with all the research support that the ketone body, ketosis, is the one helpful for curing any such types of health issues, including heart disease and all cancer. So what do we eat? What the first thing, regenerative medicine, first thing, the food. The food has to be right. We have to be plant-based with a healthy fatty acid. How about the carbohydrate as needed? How much you active physically? How much calorie? How much carb you take? It's simple. You don't need to be nutritionist to know what to eat. Just all plant-based, healthy fat, not the twisted, burn and processed fat, but healthy fat, and then protein. Protein is everywhere. People look for protein. I need protein. Give me some chicken. It's not that. Protein is everywhere. Spinach has a 40% protein. We don't know spinach doesn't have protein. It's a plant. It does have 40% protein. Broccoli has almost 47% protein. We think broccoli is only just plant, just some maybe colorful nutrient. And so we just need to eat right. All the fresh grown vegetables. That's the first thing in the regenerative medicine is. Second thing is body microbiome. As you see, as I said earlier, I got about 50 trillion body cells in my body. And more than 10 times bacteria in that. More than 10 times bacterial cells in my cell. That means everyone has 10 times more bacterial cells than your own cell. We are more bacteria than our own body. And those bacteria are the one taking care of our health, body function, all the metabolism, all the healing, if you're sick, because they are sick. If we eat, they eat. If you eat wrong food, they eat wrong food, they die. If they die, if we lower our good microbiome profile, our bodies suffer because they are the one doing our primary functions in the body. According to nature research, this is the number. They say up to 600 trillion bacteria could be existing in someone's body, about 10 times than regular body cells. And what they do? Look at some research I mentioned here. American National Journals, which is very obviously they showed that they have a huge role in our gut, our metabolism, our elimination, our healing, our hormone production, our digestion, everything they have it, and 90% of them living in the gut and living through the body. And whenever we eat antibiotic food, what the antibiotic are?
I mean, I don't know about the Bangladesh, but American National Health Institute found out that they cleared that 70% antibiotic production going to the animal who we trust for our protein sources. And those antibiotics is synthetic. They don't die. They come through animal to our body. And that causing death of this big microbiome profile. And when you destroy this microbiome profile, then our gut doesn't work. It doesn't absorb the nutrients. A lot of inflammation. And with the inflamed gut, that body becomes sensitive to the food, then asthma, autoimmune disease are being developed. So microbiome profile also helps. It's everything in the body. And second thing I want to mention is hormones. 90% hormones develop from our gut. Even major vitamins develop from our gut, from our intestine. These have a lot of, if you have an inflamed gut, they don't produce enough hormone. And I'll move on to all the research that I have. Anyone like to go over, I'll be happy to send it to you. And third thing is you need some vitamins and minerals that are you deficient of. If you're not eating right food for the long time, you're killing off with bacteria, body cannot absorb the nutrients and are not developing or producing necessary vitamins like vitamin B's and vitamin K's, all develop in the gut. And then brain hormone. When gut doesn't work, brain doesn't work. Because brain hormone, serotonin, develop from the gut, from the intestine. So what do you need? Then you need supplement body with a major what you are major deficient of. And what are those? Like vitamin D3. 50% one population are vitamin D deficient. And more than 50% population deficient of fatty acid. And lack of fatty acid, all inflammation develop. All the issues develop. And inflammation is the root cause for most of the disease. According to research, more than 60% disease coming from inflammation. And according to National Health Institute in the US, it says 75% disease coming from the gut health. And as I said earlier, gut is coming from the food and the microbiome profile imbalance and then lack of nutrients. So if you identify with a missing part of the body, gut works better, whole body should be improving and coming back to the normal health. And healthy movement, everyone knows that. We need healthy movement. What do you mean healthy movement? We need exercise, we need to relax, we need to walk, we need to go out to the nature, be friendly, be relaxing in that natural environment. Because all day long we are on the phone, TV, meetings, seminar, job, so much stress. We need to have our own time. I need to have my doctor off time where I am with myself. That's real healthy movement. That body resets the system. And the best thing is go with the nature. And nature is missing in Bangladesh, unfortunately. Even though we grew up with the slogan that Shomuj Shamole Bangladesh, we can do our thing. So we have to go back there. We have to make the environment we can go out and enjoy the beauty. City should be made of available park and and the trail and sports. Then people can survive a healthy life. And then number 5 is digestion system. We need to boost up digestion system. There's many ways we can do that because as earlier I said that when you destroy your microbiome profile, bad bugs develop, all kinds of parasites and yeast and fungal develop. They need to be wiped out. You need to put back the real bacteria, which is probiotics. Nowadays, the craze of taking probiotics. Everyone knows that. But we should be careful. Everyone doesn't need probiotics. If you take probiotics, if you don't need it, it's just gonna backfire. So you gotta be careful. Anyway, you need to improve the gut cleansing, putting the probiotic if you need it, and then if you need temporary digestion support, you can do that. And according to father of modern medicine, Hippocrates said that all diseases come from the gut. And he also said that people die of colon. He also said that food should be the medicine, medicine should be the food. You see, last few decades we forgot about the father of modern medicine declarations and his statements.
we are coming back here. I came in Bangladesh, I see people, everyone is excited about the food, everyone is excited about the alternative healing. People are not happy to take medicine for a long time. And that's the regenerative medicine. That's the modern research. Yes, you need medicine, of course. It's a blessing. We're so proud that we have a medicine, medical, we have doctors. We're in a great, era that we have everything. But it doesn't mean that we can kill our body, keep taking medicine for whole life and die with so many diseases and with the 20, 30 medications and dying with heart attack or big surgery. We do take care of our health. If you don't take care of our health, you're going to blame the doctor. That he couldn't cure me. She couldn't cure me because of not that medicine doesn't work. Medicine is going to work. You take medicine when you fix your health, fix your underlying health, fix your body primary structure. And that's what we need, the cleansing the colon. As I said earlier, when you digest the food is stored in the colon and make the biofilm. Bacteria grows there. We need to clean that, and cleansing have a many way nowadays. If you look at the European culture 100 years ago, people used to come to dinner table after cleansing their colon. If you look at the even 1800th century, until medicine prevailed, medicine started in 1906. Until that, how people were healthy? Why did not exist? Because people had to learn the primary steps for their health. Nowadays we are missing. In the early age we went to মুক্ত আমরা মুক্ত হয়ে গিয়েছি আমাদের আপনাদের ধর্ম শেখার জন্য, কিন্তু আমরা কোথাও শিখি নাই যে আমাদের স্বাস্থ্যটা কি, আমাদের কি দরকার। আমরা যা পাচ্ছি তাই খাচ্ছি, উনি খাচ্ছে আমি খাচ্ছি, ওরা খাচ্ছে খাবার আছে আমি খাচ্ছি। এটা কি খাবার না, এটা কি বডিকে কি নিউট্রিফাই করবে কি করবে না, এটা আমরা শিখি নাই। তো দরকার ছিল না, কিন্তু রং করতে ছিল না, কোনো রং ফুড ছিল না আমাদের ছোটকালে। ছিল কি সবই ছিল খাবার, এখন আর খাবার নেই, এগুলা খাবার ফুড লাইক সাবস্টেন্সেস। So if you go back to our primary knowledge, anyway, I'm going to go back to my cleansing the colon. So cleansing the colon just with the water, cleansing the colon with the coffee, with some baking soda makes body alkaline, and shifting acid to alkaline state is another way to clean the colon. And then ozone therapy. That's 1,000 years of medical history on ozone therapy. Nowadays, 40,000 medical clinics around the world using ozone therapy. In US, more than 600 medical clinics. My clinic, I also use ozone therapy. This is the foundation of health. It makes the stem cell. It activates the NRF2, and it's the P53 gene. So it lowers down the cancer growth. It activates our good gene, so that makes a healthy body. It lowers the inflammation. In the bloodstream. It quickly reaches to the body cell and gets rid of all the toxins from the system. So there's ozone therapy, and then hyperthermia. Remember, we get fever, right? Sometimes we get COVID, we get fever right away. Why? Because body knew that if you raise your body temperature, the viruses will die. So body immune system make the high temperature. So instead, if you make high temperature in the system, if you go into there, it's like our body getting fever to get rid of all the toxins and viruses from the system. And with the radiation, it penetrates a couple of inches in the body, so it heals from the deep wound. And ozone works with the oxidative stress, so that it makes hydrogen peroxide. It works with our lipid profile, so to start the healing process. And finally, the last thing is nutritional therapy. According to FDA, all therapy around the world, in US, I use, and in Bangladesh, the center, they use all FDA approved of this nutritional therapy. What is this? You have a vitamin C deficiency, or you have vitamin D deficiency, you have infection, you have a lot of inflammation, you take supplement, vitamin C or D, body cannot take it because your whole gut is inflamed. Your body cannot absorb that nutrient because things you don't have enough receptor in the cell to take the nutrient. Instead, if you put through the IV,
intravenous way. So intervene, it's going to go to the body straightly bypassing your digestive tract. And what are those? So I have here, I'll go over very quickly, 3 different types. And these 3 is the key of the human disease. Number 1 is the metabolic support. As I said earlier, metabolic support is the main key problem of the disease. It's not only current research. Hippocrates said that 200 years ago, who is the father of modern medicine. And National Health Research showing same thing. And that's what we need to do. We need to fix the metabolic level. And then hormone imbalance is the key problem. I'm seeing currently 40 patients a day, and I believe if 20 of them are female, and out of 20, 15 female I see patients nowadays in Dhaka, they did complete hysterectomy. I can't believe it in my eyes. Because my practice I started in the US. Maybe 1 out of 10, older ladies have a hysterectomy. But in here, almost 80% patients I see hysterectomy are done. So they don't have their ovaries, they don't have their uterus, they don't have their one major system in the body. Imagine this BCSIR. They're one of the department who's supplying all the chemicals, who's supplying all the ingredients for the whole system to run. They're shut down. We completely wiped out the building who's supplying all the chemicals. Could you do your research? You cannot continue research anymore. Female has so many hormones involved every moment for their mood, for their system, for their stability, cognitive power, for their metabolic system, for their healing process. And whole hysterectomy is done. That's like a fashion nowadays. And end up they come with the breast cancer. And breast cancer is the number 1 cause of death for the female. And I learned this in my visit. Why? Because hysterectomy is done. All reproductive system got wiped out from the body. Body did not create that. A body doesn't have that for no reason. Because more than, suppose, major 10 hormones of estrogen. Estrogen is the making too much estrogen causing all the problem. Okay, take off the ovaries. Come on. Estrogen is the one, the key of all female body function. And then straight away, you get the breast cancer, breast tumors. Anyway, so this is just downside. So let me go back to hormone therapy. They need some progesterone. They're missing the progesterone part. They have too much estrogen, and somebody doesn't have estrogen because their hysterectomy has done. So metabolic support, hormonal support, and inflammatory support, and liver rewiring the liver, and regenerating the brain cells. That's the key we need for the body to heal the disease. And you see that's going to be a seed. You see the and vitamin C and the vitamin D. Everyone knows that vitamin D, how important it is nowadays. It activates the immune cell. Vitamin C lowers the infection. And all the research proving that. And even zinc is the one, it helps the body immune cells to activate. So when you have COVID-19, you lose your smell because of lack of zinc deficiency. So you just put back zinc, you can get a smell. And so these are the research how it shows that how vitamin C and immune support is important, and B complex, B vitamins is important, and amino acid. Amino acid is the one making the protein in the system. So you don't have enough protein intake or protein absorption, you need to put amino acid so that cell and lower the inflammation, it produces enough hormone and enzymes in the body needs so that you come back from the fatigue and all the inflammatory diseases. And endurance and vitality, B vitamins and amino acids is important. Metabolic support and rebuilding the liver. All you know that liver is the key of the body, key organ of the body. It's like a manager of the system. When liver is underworking, it develops all the cancer, all the inflammation, all the obesity, all the issues
comes when liver is not working properly. And liver needs to rewire, needs to be clean, needs to be detox. And the glutathione is the body's major ingredient, and then NAD, those are the one to regrow the body, come get to the disease. Now I'll go just couple of diseases. I will show how regenerative medicine find the underlying root cause. First, I said what regenerative medicine does. Now I'll show you how we find the root cause in our treatment. Suppose someone have a diabetes. What do? They start taking metformin to push the insulin to move sugar into ATP instead of too many sugar circulating in the system. So, if we look back in the body, why it did not process sugar into calorie instead of why it is flowing in the system, why insulins are not working, or someone even doesn't have insulin, why that happened? The very first thing is we see nowadays too much carb, too much processed carb, too much processed food. Because when you have processed food, body doesn't have processed enzyme to process that processed food. When you have too much carb, body doesn't need too much carb. Body needs only 2,000 calories per day. And we are taking in the breakfast, we're taking almost sometimes, we take even in the one meal, we take 2,000 calories. This excess calorie body has nowhere to put, but putting a fat cell, intermuscular fat cell, stop the cell receptor, it cannot accept the sugar from the system. So insulin gets resistance, that we call insulin resistance. If you look at the adrenal, our major organ, major gland, that's the pharmacy of the body, that producing our steroid is called cortisol. Whenever cortisol gets imbalanced, your other hormone, insulin, second major hormone, that also get imbalanced. So insulin get imbalanced, insulin gets resistant, too much cortisol, and cortisol get imbalanced, then it becomes very stressful life. It develops a lot of other diseases like Addison disease and all other neuropathy and other organ damage. Sometimes we get liver dysfunction, sometimes we get neuropathy, sometimes we get kidney dysfunction, and because too much sugar at the same time adrenal is not working, or adrenal is not working, cortisol is not balanced, that minerals get imbalanced. Minerals get balanced, kidney get dysfunction. And too much sugar in the system makes our our gut inflammation that stop absorbing the nutrient. And then become obese, lack of nutrients. If you look at the toxic overload, the food we eat that is not right, that makes cells toxic, they cannot absorb the nutrient as well as absorb the sugar from the body. So that high sugar, you see. So all of the things, and we try to only shoot the genetics. My dad has a diabetic, I get diabetic too. Come on, 100 years ago we didn't have a diabetes. What the genetics for? How come all the genes got changed? We changed the gene. It's like a seed. We have a seed, whether you can nourish it or you can kill it. So if you have a genetical seed in the body, it will express based on if you can nourish it. If you don't nourish it, we can stop that. And if we don't we don't have the gene, it can mutate the gene to develop any disease. And you see that. That's why from no diabetes to 30% diabetic patient, or maybe 50% pre-diabetic patient nowadays. So we need to focus on that. How? Clean the system, lower the carb intake, lower the stress, detox the body, stop taking the wrong food, and stop taking the too much carbohydrate, also the toxic load, and balancing the hormones. Suppose, and what do you do for that? Food, supplement. Of course, they should take the medicine. Again, you have to continue the medicine. Nowadays, it's a craze, I'm going to heal my body with the food, I don't need medicine. People are proud of that, I don't take any medicine anymore. You need to take medicine until you heal, until you cure from the disease. But at the same time, you keep taking your nutritional deficiency,
get the right food, healthy environment. If you need the therapy for the, in Bangladesh nowadays we have a couple of, at least 3 hospitals I know, they added these regenerative therapies, which is great opportunity for you who want to cure your body completely. Let me go back to heart disease. So we used to think heart disease means because we eat too much red meat, we eat too much fat. There is no proof. American cardiologists are now clearly prove heart disease have no issue with the fat, because fat comes fatty acid. Instead of making heart disease, it lowers the heart inflammation. And you need fatty acid to absorb the nutrient, mineral. And lack of mineral or mineral imbalance making the heart disease. You see, you need fat and micronutrient together to nutrify your body and balance and healthy heart. So the problem is that inflammation in the heart cell. Problem is blood gets thick. Problem is the too much stress in the system, too much cortisol puts you on the stress level. Problem is a toxic fat, the defective protein that we take, that come and it's in the body. Problem is too many medicine we are taking. We have a pain, let's go get painkiller. We have a upset stomach, let's get some medicine to stop the upset stomach. We have a headache, get painkiller. We have some acidity, get some gastric medicine. That's the causing the disease. We have to go to doctor. Doctor need to diagnose whether really you need painkiller or you just need to relax. Maybe you just stay 8 hours fasting, your gut will restore. You don't need to take upset stomach medicine. So too much medicine unnecessary without doctor's suggestions is another key of the disease. And all the medicine you're taking is not going out, because coming in and going to the back door is a long process. It's not the coming and going out. It needs to pass digestive tract, intestine, liver. It's a huge process. It's staying somewhere to kill you through the heart. And you see the result. 50% of world population dying of heart disease or a stroke. And that's the root cause. Inflammation, insulin, too much insulin in the system, too much free radical coming from the high or imbalanced cortisol and stress. That needs to be focused. I'll show you 2 research done by American cardiological doctors. It's a medical college research. And they showed that without any medicine, the food is just plant-based food. Dr. Cardwell is a president of American Cardiological Board. He showed clearly within 2 weeks, a blocked artery could be unblocked and flowing proper blood flow, as you see, only just in 2 weeks if you put the right ingredient to the plant and lower down the fat. By the way, when you have a heart disease, you have to lower down the fat because your body is not absorbing, digesting fat enough. So I don't mean that heart disease means you need to have too much fat. It's not that. Healthy people can have enough fat, but heart disease patients need to lower down the fat, more plant-based, more micronutrients, detox, and lower the inflammation. Another research, I didn't bring that research. It's a long research, long study. I'll present next time. So today, the other disease I want to show, cancer. Without cancer is gene. My dad has a cancer, my mom, my ancestor had a cancer. Come on, cancer was 3% 40 years ago. How cancer now is almost, it's saying that in 20 years, 50% population going to be cancerous. How about that? Where it's coming from? Gene is the one cause. Again, gene is the seed. It's up to us how you nourish, how you suppress, or you let it express. It's up to us. And what is the root cause? Diet. Too much sugar. Everybody on average develops 10,000 cell nutrition every day. This is normal in human body. So if you have a sugar, the sugar glucose ferment. Cancer cell need fermentation with the glucose. If your body doesn't have too much glucose, not too much sugar, what diabetic patient have, obese people have, that glucose contributing the long mutation coming to as a cancer cell. And that cancer builds about 20 billion, then we can diagnose it as cancer. That means if you have a cancer mutation, that's a normal. It's depending on us how you contributing, how you lifestyle and right nutrients
whether you get cancerous or not. So I'm not reading the slide because you can see that root cause of cancer. That these are the need to focus, that lower down the sugar in the body, lower down the processed food, and lower the infection, inflammation, into the digestion, and radiation. Nowadays, everyone has a cell phone. Of course, it's a great generation we are. We have a cell phone. Everything can do from the phone. But our kids, we are, with the love, we are giving them cell phone and iPad and stuff. That tradition, making the nutrition, they are waiting to be cancerous at that certain time. I always say from the research that cancer develops 40 to 50 years. So maybe my dad developed cancer, give it to me. If I nourish it, it's going to be cancer at a certain time. So we have to be aware of that every day, to-day basis, what we're doing, how you contribute to cancer. Actually, this is the one I was looking for. You see, he compared the difficult patient with a lifestyle and right supplement and regenerative medicine against the medicine. With the medicine, all diabetic patients, he's a cardiologist too, it published in a new way journal, and then he showed that with the conventional medicine only conventional medicine, that's dangerous. That makes every patient, worse to worse in the disease level. And on the people who are with a healthy option, with a healthy lifestyle, right food, right nutrient, focusing on nutrient deficiency and therapy, it improved tremendously. Dr. Dean Ornish, you all know that through the social media, his research available. Now I like to show some example, like Bill Clinton. We all know him, right? Of course we do. So he, in 2004, all of a sudden, he was walking in the New York City. He got chest pain. He was admitted to hospital, and he found a heart blockage. He was, of course, he's a smart guy. He didn't go only with the medicine. He knows that his body needs to be fixed as well. And he did. He changed his diet. He was showing his diet on the seminar. Look at this is what he eats, and he is now normal. He has no heart disease. Such example. I'm going to show some of my own practice, how it's successful. Look at this guy. He's a medical doctor. He even stopped his practice because of his serious heart angina and heart rate, and then blockage and high diabetes for many years. With my treatment, my regenerative practice, he completely come back to normal. He said he got back in youthhood and got rid of all the blockage and high blood pressure and heart disease, all the markers improved, no diabetes, live a normal life. I show him because he came to with me with the interview. If you just search it, you can see his hopeful interview, how he followed, how he took my treatment and completely get rid of the disease. And look at this lady. She's my first stage 4 cancer patient. When I saw her first time, I still remember everything I had a conversation at the stage 4 breast cancer patient. Her name is Rosie Israel. It's a long story. Make it into short. Now she's completely cancer free. What did he do? She did take the chemotherapy, of course. In turn, she did some medical regenerative therapies to lower the chemo side effect. She put her nutrients back with a supplement. She improved her digestion and then take the right food, lower down the carbohydrate, get the all plant-based and juice format nutrients. And she got completely, in 8 months, she became cancer free. Recently, I came to Bangladesh, a lot of patients, you see the interview, they got cancer free. Then one of the professors from Jagannath University, she became cancer free too she consumed only 1 month. So, and look at this guy. His name is Chase. Chase was told by his doctor that he cannot walk anymore. He has been paralyzed for 20 years with a stage 4 kidney CKD patient. When Chase came to me with a wheelchair, and I said, Chase, you'll be fine. You can walk back. He thought I'm crazy. 20 years he couldn't walk, and I'm saying you'll be fine. And in 1 month, he came
walking with cane. In 1 month, he came wheelchair to cane. And now, in his story, he go, in America, good thing is a lot of places you can go and enjoy fun and relax. People enjoy. People who work 5 days, 2 days they enjoy. In here I saw in Bangladesh, people work 6 days, 1 day they have too many tasks to do. So Chase told me that he go to every city, every new city, every single weekend to enjoy his life, because he thought that he will never be able to see the world anymore. What did I do? I applied the science. I saw in Bangladesh, when I'm practicing here, I have a medical board with me. They're shocked when they see my kidney patient diet chart. Because in conventional, in doctors in here, they stop everything. No vegetable, no spinach, no vitamin, everything stop. Just die without nutrition. Just die. Just go and die. What is the proof? Just develop for no reason. I can't change it. We all need to be aware of that. What the science and data says. Without nutrition, how you grow back your kidney cell? It's going to deteriorate and it's going to go back to the dialysis. And dialysis start you bypassing kidney. There's no way to come back. Anyway, it's a long treatment process. I don't want to go in details. I'm going to conclude with one last disease. I will conclude. Autoimmune disease. Whole medical book guidelines say autoimmune disease never cured. I want to hear from you. Thank you, guys. You're all scientists and doctors. You guys know that. It's never cured. Last time I came, I used to practice on one day on the European hospital. This guy standing on the door, and he just said, "Sir, I want to talk to you. Sir, look at this is me." He's showing this phone. Look at the skin. He said, "This is me. You don't know me. This is my face. Can you recognize me? This is me. I want to talk to you, sir." Because his vitiligo is gone. I don't know who you are. I saw a vitiligo patient, whole face with a shitty vitiligo. You're not that patient. He said, "Sir, this is me." I said, come on with me. I took him in the room. I shocked to see. And this time I saw at least 10, right? At least 10 complete vitiligo cured patients came to me. Partial cure is many. I have many patients, you've seen that my social media. I took their interview not to show up, to show the example, to show patient how multiple autoimmune disease. I had patient in New York patient. She traveled all around the world, Singapore, India, from US, to cure her 5 several autoimmune disease. And she's completely fine. And I have many examples. You see this lady yesterday, this is a picture. Doctor was here, right? This is the doctor sitting next to me. She was showing that she has 100% cured her. What is the disease? Psoriasis. In Bangla, maybe it's psoriasis. Psoriasis. Let me say psoriasis. So psoriasis is completely cured. This is not the only one. I have many. I have any autoimmune disease. I have several examples. It's all the science. What is the science? Where the disease coming from? Why? Your own immune system attacking your own epidermis. The root cause. Where the disease coming from? Just lack of nutrition, just inflammation, liver underworking, gut inflammation, microbiome imbalance, or hormone imbalance. That's it. Not too many signs. We just need to open up. We just need to bring that science into the practice. That we can change the world. We can change the world population. We can the epidemic, true pandemic of the disease. And there are many examples. I just wrote. Okay, one more example I want to bring. This patient. This is different disease. Hormone health. She's bleeding for 2 months. She's taking all the pill, hormone suppressing, all the birth control pills. Nothing worked.
He came to me, doc, can you help me? Her name is Joy. Doc, can you help me? I said yes. Her mom is a doctor too. Nigerian origin, American Nigerian. Her mom is a doctor too. She doctor, really? Please do that. Second week she came, doc, didn't work. I said it's not a quick fix. I didn't put any miracle. It's not a miracle clinic, you know. Second week she came, she said, doc, my job getting less. I'm getting less job, but still I see on the pad some blood is still coming. Too much estrogen. Only one problem, too much estrogen. And why too much estrogen? Too much estrogen because our endocrine system gets inflamed by too many synthetic chemicals. Imagine we start with our gel synthetic, our facial synthetic, soap, shampoo, everything is synthetic. All synthetic chemicals. When you eat, that's also synthetic food. How endocrine system works? How hormone comes from the fat. Fatty acid makes hormone. You eating that effective and burn fat. How you get the right hormone? And diet, I put it everything, no personal care come from the industry. Get all natural personal care. How come it possible? And I give example one for another. This way. Everything is available. We just don't know. We just forgot our own history. What we used to using. We used to using lip gel, our personal care, everything we had, but different format, not the synthetic. And she went back to her personal care with the natural one, diet, food, exercise. I put it her progesterone support, so I put it lower her inflammation in the reproductive system. I support her liver, I put back her nutrient deficiency, vitamin D and fatty acid. I support the adrenal, putting her stress, not being sleep. That's what I did, nothing miracle. And she didn't come anymore, by the way. It's a more story. They're very interesting. She didn't come to me anymore. 1 month, 6 weeks later she came. I was like, she's coming today. Let's see what's something new. Maybe she didn't come. I thought she didn't get help. She tried. She made 3 times. Actually, the third week she had no bleeding. She stopped her period and she came back after 6 weeks because she wanted to see 1 more month to get her cycle in the right time. And she got her cycle right time because next month, doc, I got my cycle, exactly 5 days, it stopped and I came to see you. This is not a one example. Many examples I have. You can see my YouTube channel and video. It's nothing. I'm not doing something miracle. It's not the only one. So this is the science we apply. Ideas. Everyone's suffering ideas. No cure. You see how ideas get cured? Simple. Lowering the inflammation in the gut and putting the amino acid in the gut layers. That's the key. And finally, I conclude with saying that you need medicine. People stop taking medicine when they say, oh, I know if you take aloe vera, it's going to heal my gut. If you take apple cider vinegar, my disease is going to go away, blah, blah, blah. No, you need to take medicine. First of all, I want to make sure that you understand from my seminar, without medicine, we cannot come this day today. Without medicine, we should not be surviving with the COVID pandemic. Without medicine, we should not imagine the current epidemic of disease. And then, in parallel, we need to take care of our body with the right food, with a healthy lifestyle that we had, to go back to our history, and all the supplementing our body nutrients, and then detoxing, liver support, rewiring organ, and then hormone system. Together, we can get perfect health. Thank you everyone for listening. Thank you, sir, for your valuable time. Thank you so much. And I'll be happy to answer if you have any questions, please. ধন্যবাদ মোহাম্মদ মুজিবুল হক স্যারকে মডার্ন রিজেনারেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড নিউট্রিশন নিয়ে তার সময়োপযোগী এবং প্রাণবন্ত উপস্থাপনার জন্য। এবারে মুক্ত আলোচনা পর্ব। উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করছি সর্বাধিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের এই পর্বকে প্রাণবন্ত করার জন্য।
Any mic there? Question. আমি মোহাম্মদ আবুল নবী, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, IFSG, ইনস্টিটিউট অফ ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, DCSI। আমার জাস্ট প্রশ্ন, আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনি ডিফেক্টিভ প্রোটিন এন্ড টক্সিক ফ্যাট এই দুইটা একটু যদি ক্লিয়ার করতে ভালো। Okay, whenever you eat so much a protein-based food, the structure gets changed. The structure of the protein and amino acid base cannot stay as it is. And toxic fat means we have a fat like an oil. This oil heated with a more than 1,000 degrees centigrade temperature. বাংলা বলতে পারি না, তাহলে আপনি 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে যখন আপনি তেলটাকে গরম করছেন, তেলটা ভেঙে যায়, একটা লম্বা ফ্যাটি অ্যাসিড চেইনটা ভেঙে টুকরো হয়ে যায়, এবং এটার যে আনস্যাচুরেশন যে বন্ডিং গুলো আছে, আমরা তো স্যার আসলে কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট, we can connect with that more than even medical doctors. So becomes saturated, and structure becomes trans, and if body cannot digest, something is not real form. Anything you change, body has no body can store and detox, but body cannot digest that. So imagine our brain made of fat, our brain made of 80% fat, our hormones start from the fat, our immune cell made of fat, our even body, every single cell, periphery, membrane made of fat. Imagine we're taking these defective twist or change or change fat or defective protein. Imagine our whole body, whole nervous system, whole immune cell, our hormone made of cell. Every patient at the end, doctor, I have a sexual problem. I'm so sorry, in the simple word. I have a ED. I have issues. They need to tell you. That's so shy to tell. This is not their fault. Hormone precursor is a fat, cholesterol. হার্ট ডিজিজ নারিকেলের তেল খাওয়ার জন্য সাজেস্ট করছি। নারিকেল তেল যতটুকু জানা যায় তার স্যাচুরেশন অপশনটা অনেক বেশি। মানে 95% আমাদের হার্টের জন্য ভালো। আপনি যদি চান আমার এখানে আমি তো 10টা মেজর স্টাডি আমি নিয়ে আসছি যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট সব ধরনের রোগের জন্য ভালো। কারণ আপনি ফ্যাট খাচ্ছেন, এটা হার্টে যাচ্ছে না, ফ্যাট খাচ্ছেন, এখানে লাইফে এসে হজম করছে, ইন্টেস্টাইন নিচ্ছে, আবার ইন্টেস্টাইন, স্মল ইন্টেস্টাইন, লিভারে পাঠাবে, তারপরে শরীরে যখন লাগে তখন ইউজ করবে। আমরা মনে করেছি বাই ডিফল্ট উই ইট ফ্যাট, it hurting this saturated fat going to the heart. Saturated fat is the one you're more important, যদিও শুনে অল্প লাগে, more important than unsaturated fat, because body itself doesn't make unsaturated fat. Lot of unsaturated fat body নিজে তৈরি করে ইন্টেস্টাইন থেকে, মিডিয়াম চেইন ফ্যাট তৈরি করে, স্মল চেইন তৈরি করে, কিন্তু স্যাচুরেটেড ফ্যাট তৈরি করে না। তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাট প্রোডাকশন লাগবেই, মাস্ট। এখন যদি টু মাচ খান তখন তো এটা ডাইজেশন হবে না, তখন টক্সিক তৈরি করবে, তখন ইনফ্লামেশন করবে, তখন ওইভাবে ক্ষতি করবে। As a nutrient value, it's help heart. As a undigested any food, it could be saturated fat, it could be burnt potato, it's gonna hurt you heart disease. It's gonna make you heart disease. থ্যাংক ইউ। আমি এই রিলেটেড একটু কথা বলছি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যে সমস্ত নারকেল তেল পাওয়া যায় এগুলো আমি যতটুকু জানি খুব বেশি পিউরিফাইড না। তো আমরা কি নারকেলের তেল গুলো করতে নারকেলটা খেতে পারি, নারকেলটা খাওয়াটা বাড়ানো উচিত, এবং নারকেলটা আমরা র খেলেও তেল পেতে পারি, আর এটা রান্না করতে পারি, ঘরেও তেল বানাতে পারি। তেল বানানো খুব কঠিন না, ঘরে বানানো যায়। বাজারটা তো পিওর না, এটা তো সিনথেটিক তৈরি করার পর সবাই জানেন এখানে অনেক ব্লিচ এবং কালার এবং স্মেল অ্যাড করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। ইউ ওয়েলকাম।
ইউ ডক্টর মজিবুল হক। আমি রেজাল্ট করি, আমি হচ্ছে অফিসে ইনচার্জ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ট্রান্সফার ইনোভেশন। তো খুবই ভালো প্রেজেন্টেশন, বাংলায় বলে অবশ্যই আশা করি আপনি উত্তর দিতে পারবেন। আপনার যে ওজন থেরাপি নিয়ে আবার একটা কোশ্চেন আছে, এটা কিভাবে করা হয় এবং কিভাবে ভ্যালু আসে একটা কোশ্চেন। আর হচ্ছে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের সাপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে অনেকে পিসিএ ব্রাঞ্চ ইন অ্যামিনো অ্যাসিড খাচ্ছে, বা হিউজ পপুলার স্পোর্টস মেডিসিন এবং বিভিন্ন ধরনের মেডিসিনে আপনার ব্রাঞ্চ ইন অ্যামিনো অ্যাসিড আইসোলেশন লিউসিন ভ্যালি কম্বিনেশনে অথবা ওয়ে পাউডার অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল এটা কি ইমপ্রুভমেন্ট আছে। অয়েলের বিষয়ে আমি বললো ওটা ডোজটা কত, মানে আমি যদি আলাদাভাবে অয়েল খাই আর কি, এটা কতটুকু খেতে পাই স্পুনে আর কি, ডেইলি টেক্সচার স্যার 3টা প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল ওজন থেরাপি কিভাবে শরীরে কাজ করে। সেকেন্ড হচ্ছে যে আজকে যে প্রোটিন নিয়ে একটা ফ্রেজ আছে যে প্রোটিন শেক, প্রোটিন পাউডার, সাপ্লিমেন্ট যেগুলো ওই প্রোটিনের কথা উনি বলছেন। ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামিনো অ্যাসিড একটা পিসিএ ডাবল বলে, যেটা হচ্ছে যে লিউসিন আইসোলেশন ভ্যালি খুব পপুলার বলা হয় জানি। এবং থার্ড প্রশ্ন হচ্ছিল যে ওনার ফ্যাটি অ্যাসিড বা স্পেশাল নারিকেল তেলটা এটা ট্রান্স ফ্যাট এর কত খাওয়া যাবে। অন্য কোন অয়েল অয়েল না তো অন্য অয়েল থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে এটা ইউজুয়ালি ডোজ কতটুকু খেতে পারে মানুষ, কোন সময় খেলে এটা ভালো, এমটি স্টমাক অর। ওকে, এটা একটু লাস্ট কথাটা একটু বলে দিই। এমটি স্টমাকে কোনো তেল খাওয়া ঠিক না, কারণ তেল হচ্ছে ফ্যাট। ফ্যাট নিডস এ ফ্যাট টু অ্যাবজর্ব, অনেকে সিদ্ধ ডিম খায়, সিদ্ধ ডিম তো আপনার এখানে তেল নাই, তেল ছাড়া ভিটামিন ডি বা ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাবজর্ব হবে না। তো যে কোনো তেল, যে কোনো ফ্যাট, ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা 3, যে কোনো ভিটামিন ডিটা আপনার খাবারের সাথে খাওয়া উচিত। খাবারের মধ্যে একটু ফ্যাট থাকবে, তাহলে অ্যাবজর্বটা ভালো হবে। তাহলে এটা খাবার খাওয়া উচিত, খালি পেটে তেল খাওয়া ঠিক না। তো প্রথম প্রশ্ন ছিল যে ওজন থেরাপি কিভাবে কাজ করে। ওজন থেরাপি হচ্ছে যে অক্সিজেন মলিকিউল, দুটো অক্সিজেনের সাথে একটা এক্সট্রা অ্যাক্টিভ অক্সিজেন অ্যাটম অ্যাড করা হলো। ওই এক্সট্রা অ্যাক্টিভ অক্সিজেনটাই বেশ পাওয়ারফুল, বেশ রিঅ্যাক্টিভ। ইট রিঅ্যাক্টস স্ট্রেট টু দ্য ব্লাড সেল, স্ট্রেট টু দ্য লিপিড, স্ট্রেট টু দ্য মেক্স এ অ্যারোএস অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করে টু স্টার্ট দ্য হিলিং প্রসেসেস। এবং এটা কি করে, এটা বডি ইমিউন সেল তৈরি করে, NF2 যে ফ্যাক্টর তৈরি করে, এটা এর মাধ্যমে বডি ইটস ওন ইমিউন সেল স্টেম সেল তৈরি করে। এটা যেটা করে, এটা ইটসেলফ স্টেম সেল তৈরি করার কারণে যে অর্গান বেস আন্ডার ওয়ার্কিং অর্গান আছে, সেই আন্ডার ওয়ার্কিং অর্গানটা it can start regrow and regenerate. At the same time, ওজনের যে থার্ড অক্সিজেনটা আছে, এটা so active, it directly bind with the excessive pathogens and viruses so that শরীরে viral load, pathogen flowটা কমে যায় এবং এটা ক্লিন হতে পারে। At the same time, ওজন lower the inflammation, it can heal the organs. তারপরে যেমন কোভিড পেশেন্টরা, আমি তো কালকে তো বেশ প্রতিদিনই কয়েকটা টিভিতে যেতে হয়, কালকেও অ্যাটলিস্ট 2টা বা 3টা ইন্টারভিউ ছিল। এই কথাটা আমি বারবার বলছি, আপনারা যারা বাংলাদেশে যারা সিরিয়াস পেশেন্ট কোভিড এর ক্ষেত্রে, তাহলে একটু ওজন থেরাপি দেন, ইনস্ট্যান্টলি ভাইরাস লোডটা অনেক কমে যাবে। তাহলে আর এই যারা সিওপিডি পেশেন্ট যাদের ক্ষেত্রে সিরিয়াস পর্যায়ে চলে যেতে হবে। আমি ইনফ্যাক্ট কালকে আমাদের ক্লিনিকে 2টা পেশেন্টকে নিয়ে এসেছি যারা সিরিয়াস কোভিড এফেক্টেড, তারা এসেছে এবং তারা ওজন এত কেমন লাগছে বলে খুবই ভালো লাগছে, খুবই পাতলা লাগছে, ঠিক এই ওয়ার্ডটা তারা ইউজ করেছিল। সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল প্রোটিন। ইয়েস, আমি বাংলাদেশে দেখছি এটা, বাংলাদেশে আমরা এখনো প্রোটিন, রিয়েল মেডিসিনাল প্রোটিনটা ইউজ করতে পারিনি। আমি ভ্যালুটা বুঝতে পারি না। বাংলাদেশের মানুষের ইনফ্লামেশন খুব বেশি, বডির ডিফেক্টিভ অর্গানগুলো খুব বেশি কি পরিমাণে। তো ইনফ্লামেশন যেখানে আছে সেখানে মানে হচ্ছে যে প্রোটিন অ্যাবজর্পশনটা কম, অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাবজর্পশনটা কম হচ্ছে। সেখানে এই উনি যেটা বলতে ওয়ে প্রোটিনটা নাম্বার 1 অফ কোর্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভেরি ফেমাস, এবং আমার আমেরিকান থেকে আমি ইউজ করি আমেরিকাতে। তো প্রোটিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা হয়ে গেছে একটা বিজনেস। আপনি যে কোনো জায়গা থেকে আপনি যদি একটু এখন প্রোটিন বানিয়ে বিক্রি করেন, মানুষ খাবে। হ্যাঁ, তো আমরা এগুলো টেস্ট করার উপায় আছে। এখন মানুষ এটা দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে, এই যে যেখান থেকে তৈরি করা, তো সাবধানে খেতে হবে। আর প্ল্যান বেসিস একটু ভালো হয়। আর আমি কোন ব্র্যান্ড ভালো জানি না, তবে শুনছি অনেকগুলো স্টোর বাংলাদেশে নিয়ে আসছে। যদি পান L-গ্লুটামিনটা সবচেয়ে ভালো। এটা যদি একটু ভালো করে না হয়, এটা বেশি কাজ করে, এটা ভেরি মেডিসিন, ইনফ্লামেশনটা কমায়, ব্লাড ক্যান্সার ইমপ্রুভ করে, এটা সব কিছু করে। সব এটা প্রোটিন, তো প্রোটিন নিয়ে তো সেল শুরু হয়। যে বলেছি প্রতিদিন 20 বিলিয়ন সেল তৈরি হয়। সেল তৈরিটা হওয়াটা রিজেনারেশন স্টার্টারই হচ্ছে যে অ্যামিনো অ্যাসিড, এবং সেটা হচ্ছে যে অ্যালগ্লুটামিন
নাম্বার 1 ওয়ে প্রোটিনটা হতে পারে। এখন ফ্যাট কতটুকু খাওয়া উচিত? নারিকেল তেল আমার পেশেন্টদেরকে আমি 10 চামচ করে খাওয়াই, আপ টু 10 স্পুন। তবে এটা নিয়ে ফ্রিক আউট হওয়ার কিছু নেই, প্রথমত আস্তে আস্তে অভ্যাস করবেন, চেষ্টা করবেন আস্তে আস্তে সেটা বের করবেন। 10 চামচ খাওয়ার পরে আপনার বাড়ি যে ইনফ্লামেশন আছে ওগুলা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে। 10 চামচে পৌঁছতে পারলে আপনার হার্ট আস্তে 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 রাইট ফাংশনিং করা শুরু করবে, হার্ট ব্লকেজ গুলো চলে যাচ্ছে। আমার হার্ট ব্লকেজ পেশেন্ট যারা দেখে নিয়ে এসে প্রথম জিজ্ঞেস করি আপনারা কি নারিকেল তেল খেয়েছেন? বলি হ্যাঁ নারিকেল তেল খেয়ে তো আমি হার্ট ব্লকেজটা ভালো করেছি। তো অনেকগুলো ইন্টারভিউ আছে, 3টা হার্ট ব্লকেজ করার পর ঠিক ওপেন হার্ট সার্জারি আগ মুহূর্তে আমার চেম্বারে আসছে। It was long story, long scary moment, and I took care of them. Thank you. Of course. আমি ডক্টর মোহাম্মদ ইসলাম ভুঁইয়া, পিএসও ঢাকা। আমি আগে কোশ্চেন করার আগে আপনার একটা নারকেলের তেলের কথা। আমি দীর্ঘদিন জাপানে ছিলাম, তো জাপানিজরা বললো যে নারকেল তেল এক্সট্রাকশনের কিছু প্রসিডিউর আছে। আমরা যে বাংলাদেশে যেটা আমরা খাওয়া যাবে না, Thank you, sir. খাবেন না। Thank you, আর doctor. যেটা খাবেন সেটা হলো কোল্ড প্রেস মেথডে তৈরি করা হয়, এবং এটাকে ভার্জিন কোকোনাট অয়েল বলা হয়। আমি জাপানে যখন ছিলাম, আমরা তখন বিভিন্ন পার্টিতে যেতাম, দেখি যে আমরা যে আমাদের দেশে যেরকম পেঁয়াজ সিঙ্গারা ওই ধরনের ওদেরও কিছু খাবার আছে, এবার ভেজে খায়। ধরুন নারকেলের তেল দিয়ে ওই খাবারগুলো ভেজে খায় জাপানিরা। হ্যাঁ, এখন এটা আমি ওই তেলটা কিন্তু খুবই এক্সপেন্সিভ, নর্মাল তেল খুবই এক্সপেন্সিভ। এটা ওখানে ওরা মানে ওদের একটা লিমিট, মানে 3টে বা 4টা যে ভেজে যে 3টে বা 4টা খায়, বেশি খায় না। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আপনাকে ধন্যবাদ যে একটা নাইস প্রেজেন্টেশন দিলেন। এখন আপনি যেটা মূল প্রতিপাদ্য যেটা সেটা হলো আপনি বলছেন যত ডিজিজে হোক মেডিসিন নিতে হবে অবশ্যই। হ্যাঁ, আর সাইডে যেটা আপনি বললেন যে আমাদের হেলদি ডায়েট সিস্টেমটা, এখন আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনে একটা বললেন যে নিউট্রিশনাল আইভি থেরাপি, অর্থাৎ আপনার তো ট্রিটমেন্ট করেন, যেটা শুনলাম আপনি ইউটিউব চ্যানেল, আপনি চ্যানেলটার নাম কি? আমার নামে আপনি পাবেন, আপনার নাম ডক্টর মুজিবুল হক। আচ্ছা। আর ওজন থেরাপি কি স্টিল বাংলাদেশে আছে? হ্যাঁ, বাংলাদেশেও আমি আমার যে সেন্টারটা আমাদের করেছি এটা নিয়ে আসার আগে থেকেই ছিল। আজ গত 3 বছর থেকেই ওজন থেরাপি বাংলাদেশে 3টা সেন্টার দিচ্ছে। আমাদেরটা হলো আমেরিকান সেন্টার, যেটা এটা 4th মেডিকেল সেন্টার ওজন থেরাপির জন্য। এখন আমার যে কোশ্চেনটা সেটা হলো যে আপনার রিজেনারেটিভ যে সিস্টেমটা, যেটা আপনার নিউট্রিশনাল আইভি যে থেরাপিটা, এটা কি আপনি কোনো আপনি ইনজেকশন বা মেডিসিন ওটা কি তৈরি করছেন আপনার ডেভেলপ? এটা আমেরিকান অনেকগুলা ফার্মাসিউটিক্যাল তৈরি করেছে। এটা একটা আইডিয়া দেওয়া আর কি, এটা কিভাবে এটা ফর্মুলেশনটা হয়। যেমন আপনি বললেন যে ধরেন আমরা যে খাবারগুলি থেকে যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন পলিফেনল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যাচ্ছে, ভিটামিনস আছে, মিনারেলস আছে, তো এগুলি যে আমরা সলিউশন তৈরি করে যে ইনজেকশনটা ওইভাবে ফর্মুলেশন করা বা ওই ধরনের কিছু? এটা খুব সিম্পল। আপনার যে যেমন এক্সকর্বিক অ্যাসিডটা সাথে রেশিও উইথ সাথে আলফা লাইক অ্যাসিড সাথে অ্যামাইনো কমপ্লেক্স সার্টেন রেশিও দিয়ে তারা রোগের উপর অ্যাপ্লাই করে দেখেছে যে কোন রেশিওটা মোর ইফেক্টিভ দেন আদার। এইভাবে সেটেল করে যখন পারফেক্ট রেশিওতে একটা ডোজ ডিজাইন করেছে যে এটা লিভার জন্য। হ্যাঁ, জিঙ্ক, ভিটামিন সি সব রেশিও এই রেশিওগুলোকে আমরা যে তৈরি করে আমরা মানুষের জন্য করতে পারি, এবং এগুলো স্যার একই আছে। আমরা চাইলে আমরা মেডিকেল গ্রুপে অ্যাডভাইস করতে পারি। আগামীকাল আমার সাথে হেলথ মিনিস্ট্রির সচিবের সাথে মিটিং আছে, হেলথ মিনিস্ট্রির এই প্রোগ্রামটা। তো আমার গোল হচ্ছে যে এনকারেজ করা যায় বাংলাদেশে যে আমরা এগুলো আনতে পারি, বাংলাদেশে হেলথ কেয়ারের যে মানুষের যে প্রয়োজন স্যার, এটা আমরা এই পূরণ করতে পারবো। স্পেশালি অনেক পেশেন্ট ট্রিটমেন্টটা পুরোপুরি হয় না, ব্লকেজ বা যে আপনার যেটা আপনার যে রিজেনারেটিভ আরেকটা আছে সেটা নিয়ে আমি একটু কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স আছে, এটা আপনি কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স যে কেউ ইউজ করতে পারে। এটা তো কিউ না, এটা সাপোর্ট একটা, মানে ওটা রিজেনারেটিভ। অবশ্যই অবশ্যই অনেক মাত্রা ভেরি পাওয়ারফুল। এখন এটা আমরা জানি অবশ্যই হেল্পফুল, এটা দিয়ে এটা
আনতে পারবে, অবশ্য কাজ হবে। আমি নিজে পার্সোনালি সব এরকম থেরাপি ইউজ করি। আমি যখন গোসল করি আমার শাওয়ারে আমি অবশ্যই এখানে কয়েকটা এরকম থেরাপি ইউজ করি। না সার্কেল যেটা সেটা ইনহেল লিং সিস্টেম তো আছে, রাইট, ডিফিউজ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই সেটাও আছে। টেস্টিং হয় হরমোন Thank you, sir, for your nice presentation. You're welcome. So actually, in our country nowadays, keto diet is very popular because of the obesity, the unemployment. So how do you feel about the keto therapy? Because there are keto therapy, so keto diet. How you feel about the keto diet? Because there are lots of positive and negative impression about the keto diet. And the another thing is, as you mentioned, that ozone therapy. So as we know that always reactive oxygen, so this is not good for the head. So what happens if your ozone therapy produce the ROS, then it will be cause that cancer or something? So, I'm glad for your question. He's asking, how come ozone therapy making ROS and it is good for health? Eh? Let me give you an example, the analogical example. Remember I said estrogen dominance is a big problem for the female endocrine system and causing all the issues, right? But understand that body did not start treating estrogen for no reason. Estrogen is the key, like everyone cortisol. Cortisol is the key for vitality and energy, but too much problem. So what do you do? You get normal. So because estrogen is the number one hormone in female need, but when too much it become a problem, we push the progesterone up so that it balance and female would function better. Likewise, when it comes to ROS, with the ROS, it is a oxidative stress. That's what body needs. You are in trouble, someone says something bad, what do you need to do? Your body needs to calm down with it, making ROS. But something says something simple, you're getting so mad because your ROS is not controlled. Or on the other hand, you get too much free radical in the body. Like every moment, every cell produces 500 free radical. Imagine how trillion free radical develop. Why? For a reason, for a good thing. But free radical gets too much, that's the problem. Exactly, it is like that. When you have too much ROS, it's a problem. But ozone produces enough ROS to take care of the inflammation and then all the underworking issues or overworking issues in the body. Mainly balancing the ROS so that body works better. and actually, I want to also know the keto diet. ওকে, কিটো ডায়েট একটু বাংলা বলি। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিটো নিয়ে একটা ক্রেজ, ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির বাংলাদেশে কেউ নিয়ে কথা বলে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে কিটোটা কি? একটা কিটোন মলিকিউল না? আমরা এখন ক্যালোরি, আমরা যে ভাত খাই, আমাদের শরীর গ্লুকোজ থেকে ক্যালোরি নিবে, ধরেন যে 4.5 ক্যালোরি পার গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ক্যালোরি নিবে পার গ্রাম থেকে। এখন আমরা যদি কার্বোহাইড্রেট কমিয়ে দিয়ে যদি আমরা হেলদি ফ্যাট থেকে ক্যালোরিটা নেই, 1 গ্রাম ফ্যাট আমাদেরকে 9 ক্যালোরি এনার্জি দিবে। তাহলে কি ডাবল এনার্জি দিচ্ছে? তার ডিফারেন্সটা কোথায়? কিটো ডাবল এনার্জি দিচ্ছে যদি এটা ফ্যাট বেস, আর কার্বোহাইড্রেট আমাকে হ্যাক ক্যালোরি দিচ্ছে। এটা ভেরি ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্স হচ্ছে যে কার্বোহাইড্রেট মেক্স কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, যেটাকে বলা গ্লুকোজ মেটাবলিজম, নন কিটো। আবার বলে একটু ক্লিয়ার করি, আপনি যদি হেলদি ফ্যাট খান এবং কার্বোহাইড্রেট খান, আপনার শরীর কিটোতে যাবে না। যে শরীর আপনাকে গ্লুকোজ থেকে এনার্জি দিবে, কারণ গ্লুকোজ এনার্জি ইজি, খুব সিম্পল, স্ট্রেট প্রোটিন, স্ট্রেট sugar to fat, sugar to ATP, very straight process. But fat is a long metabolism. এখন এই যে স্ট্রেট মেটাবলিজম বডি এটাকে চুজ করে, আপনি যদি ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেট নেন, তাহলে আসলে কি ডিফারেন্সটা কি? তাহলে গ্লুকোজ মেটাবলিজমে সমস্যাটা কোথায় বা সুবিধাটা কোথায়? সুবিধা হচ্ছে ইজি, ভাত খেয়েছেন এনার্জি পেয়ে গেছেন, রুটি খেয়েছেন এনার্জি পেয়ে গেছেন, টু ইজি টু গো।
easy to digest. But যাদের কোনো আন্ডারলাইন ইস্যু আছে, গ্লুকোজ আসলে প্যানক্রিয়াস তাকে ইনসুলিন তৈরি করতে হয়। ইনসুলিন ইজ ইনফ্লামেটরি, ইনসুলিন ব্রিং এক্সট্রা কর্টিজল টু। তাহলে এত ইনসুলিন ইনফ্লামেটরি, কর্টিজল মেক্স ইউ স্ট্রেস, এট দ্য সেম টাইম ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে একটা বাই প্রোডাক্ট গ্লুকোজ মেটাবলিজমে, যেটা লং রান ক্যান্সারের দিকে যাবে যদি আপনি টু মাচ গ্লুকোজ টু মাচ বাড়িতে থাকে। তাহলে আমাদের যে এত রোগ সবগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা বড় কারণ হচ্ছে ইনফ্লামেশন, এবং সেই গ্লুকোজ মেটাবলিজম, হাই ইনসুলিন, হাই কর্টিজল এত ইনফ্লামেশন দায়ী। আবার এগুলো নিয়ে ফ্রিক আউট হওয়ার কিছু নেই, কারণ এই সমস্যাগুলো থাকবে না যদি হেলদি পিপল হয়। গ্লুকোজ মেটাবলিজম অসুবিধা করতে আরো ভালো, সেই কুইকলি এনার্জি পাবে। একজন খেলোয়াড়, তার তো কোনো আন্ডারলাইন হেলথ ইস্যু নাই, সে তো ভাত থেকে খাবার নেবে, তো রুটি থেকে তার ক্যালোরি নেবে, এটা ঠিক আছে। যখন অসুস্থ হয় তাদের জন্য হচ্ছে যে এই ডার্টি, এই যে ল্যাকটিক অ্যাসিড বাই প্রোডাক্ট বেস মেটাবলিজমটা তাকে ডিজিজ তৈরি করে, হাই ইনসুলিন, হাই কর্টিজল সমস্ত রোগগুলো তৈরি করে, রোগগুলো তৈরি করতেছে। আর কিটোন হলে কি হয়? কিটোন ইজ এ ক্লিন মেটাবলিজম। কিটোন ইজ এ কিটোন আমরা সবাই যারা কেমিস্ট্রি, কিটোন মলিকিউল। কিটোন ডাজন্ট মেক এনি বাই প্রোডাক্ট। কিটোন ইজ এ হিলিং মলিকিউল। এই মলিকিউল হলে হয় কি, বডি ইনফ্লামেশন থাকে না, বডি সহজে অ্যাবজর্ব করে, হাই ক্যালোরি পায়, এবং এখানে কোনো ফিউচার ইনফ্লামেশন বা ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাহলে মূল সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যদি কিটো ডায়েটে আসেন, কিটোসিসে আসেন, আপনার কোনো বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে না, ইনফ্লামেশন হচ্ছে না, এবং যারা অসুস্থ তাদের জন্য কিটোন মেটাবলিজমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কেন আজকে এই যে একটা মিসকনসেপশন হলো আমাদের সোসাইটিতে যে কিটোন ইজ ব্যাড? হ্যাঁ, তো বিকজ যে কিটোন যখন আপনি নেবেন আপনার ফ্যাট হজম করার জন্য বা অ্যাবজর্ব করার জন্য আপনার এনাফ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট মানে ভেজিটেবল যেটা, হ্যাঁ, ফাইবার, এনাফ ফাইবার, বিকজ ফ্যাট এন্ড মিনারেল একসাথে বাইন্ড করে শরীরে অ্যাবজর্ব হয়, হ্যাঁ, আর বাইন্ড হলে করে শরীর থেকে এক্সট্রা চলে যায়। তো যখন আপনি শুধু এতগুলা মাছ মাংস ডিম খেয়েছেন আর কোনো একটু সবজি খেয়েছেন, আপনি এনাফ সালাদ খান নাই, এনাফ সবজি খান নাই, দুটো একসাথে শরীরে অ্যাবজর্ব হবে না। ওটা উল্টে আপনার আরো মানে একটা ইন্ডিয়ার একটা নায়িকা না, মনে হয় নায়িকা মারা গেছে একটা, তারপরে তো সামনে চলে আসছে। কিন্তু আপনি যদি খাবারে বসে এতগুলো ভাত এতগুলো মাংস খান, হিউজ ইনসুলিন স্পাইক করবে, পুরো শরীর ইনফ্লামেটেড হবে। কিন্তু তাহলে সমাধানটা কি, সুবিধা কি? আপনাকে খেয়াল করতে হবে প্রচুর প্ল্যান্ট বেস খাবার, দেন কিটো, যেটাকে বলি নিউট্রিশনাল কিটোসিস, দেন এভরিওয়ান উইল বি ওকে উইথ ইট। make sure enough vegetable, enough plant, salad, সবজি, সাথে আপনি যদি কার্বোহাইড্রেট কমিয়ে রাখবেন, সাথে enough healthy fat খাবেন, then it is going to be powerful keto, you'll see. Good afternoon. আমি ডক্টর কনিকা মিত্র, IFSG তে কাজ করছি, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার হিসেবে। Thank you for your nice presentation. আপনি যে কথা দেখলেন, মানে স্লাইডে আমরা দেখলাম, তো আমাদের দেশে বর্তমানে আরেকটা ডিজিজের নাম হচ্ছে ফ্যাটি লিভার। তো এই ফ্যাটি লিভারে আপনি কি কিটো ডায়েট সাজেস্ট করেন? ফ্যাটি লিভার ডিজিজটা কিউরের ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট সাপোর্ট করেন? এবং আমরা যে নরমাল ওবেসিটির জন্য বা ওবেস ওয়েট লস করার জন্য যে কিটো ডায়েট এখন খুব পপুলার, আপনি কি এটা সম্পূর্ণ সাপোর্ট করেন কিনা? ভেরি গুড। দুটো প্রশ্ন করেছেন, একটা হচ্ছে যে আমরা এরপরে আমরা শেষ করি এই প্রশ্ন, পরে আমি প্রশ্ন নেব না। কিটো ডায়েট কি ফেভারেবল কিনা? অবশ্যই যদি নিউট্রিশনাল কিটো হয়, এনাফ প্ল্যান্ট বেস প্লাস হেলদি ফ্যাট বেস ক্যালোরি হয়। अगेन আমাকে প্রতিটা আনসার আমাকে ক্লিয়ার করতে হবে, কিটো মানে ফ্যাট খাওয়া না, কিটো মানে ক্যালোরিটা হবে ফ্যাট থেকে, আপনি এনাফ নিউট্রিয়েন্টস দিবেন প্ল্যান্ট বেস খাবার থেকে, দ্যাটস কল কিটো। এটা যদি করেন লিভার ইজিলি আপনার লিভারের ফ্যাটগুলো, লিভার এনজাইমগুলো নরমাল হয়ে যাবে, লিভার ফ্যাট কমে আসবে। সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে নরমাল ওয়েট লস করার জন্য যে আমরা কিটো ডায়েট করি সেটা কি আপনি সাপোর্ট করেন? ওকে, ডক্টর যে প্রশ্নটা করছেন সেটা হচ্ছে যে নরমাল ওয়েট লস করার জন্য কিটো আমি সাপোর্ট করি কিনা। ওয়েট লস করা মানে কি? ফ্যাট সেলকে ভাঙা। ফ্যাট সেল কোথা থেকে আসে? সুগার থেকে, গ্লুকোজ থেকে। গ্লুকোজ আসে ফ্যাট হয়, অথবা এক্সেসিভ ফ্যাট মলিকিউল যদি খাই, ডাইজেস্ট না করতে পারি, ওটা ফ্যাট হয়। তাহলে আপনি যদি টু মাচ ফ্যাট না নেন তাহলে ওটা ফ্যাট ট্রান্সফার হবে না। আপনি গ্লুকোজটা যদি বন্ধ করে দেন, কার্বোহাইড্রেট বন্ধ করে দেন, তাহলে ফ্যাট হচ্ছে না। তাহলে যদি তাহলে আমরা কিটো করব এজ এ মিনিমাম
1500 to 2000 calorie base fat food, not too much fatty food. Then পুরো ক্যালোরিটা খরচ হবে প্লাস আপনার শরীরে কোনো গ্লুকোজ নাই যেটা আপনাকে ফ্যাট তৈরি করবে। আপনি এনাফ প্ল্যান্ট বেস খাবার খেয়েছেন যেটা আপনাকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই দিবে, ডাইজেশনকে এনহ্যান্স করবে, ম্যাগনেসিয়াম দরকার ডাইজেশনের জন্য, ম্যাগনেসিয়াম আদার মিনারেল সাপোর্ট দিবে, আর লিমিটেড ফ্যাট আপনাকে ক্যালোরি সাপ্লাই দিবে। আর আপনার এই সাথে সাথে হবে কি, আপনার তো ডাইজেশন ভালো হবে, মেটাবলিজম ভালো হবে, আপনার ইনস্ট্যান্টলি আপনার ফ্যাট ভেঙে ক্যালোরি আসা শুরু করবে, আপনি স্লিম হয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং। আই এম সো মাচ honored and thank you all the organizers for inviting me. Thank you. Thank you. উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ তাদের সাবলীল অংশগ্রহণের জন্য, এবং আবারও ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ মুজিবুল হক স্যারকে বর্তমান হেলথ সায়েন্সের রিজেনারেটিভ মেডিসিন এবং নিউট্রিশনের উপর গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য। উপস্থিত সুধী, এবারে আমি বিনীত অনুরোধ করব আমাদের আজকের সেমিনারের প্রধান অতিথি পিসিএসআর এর অভিভাবক মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় অধ্যাপক ডক্টর আফতাব আলী শেখ স্যারকে তার মূল বক্তব্য প্রদান করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শাহনাজ, অনেক সুন্দর করে নতুন আবির্ভূত হয়েছে। এর আগে শাহনাজ কিরকম বড় হয়েছে দেখি নাই, সেটা আমি বলেছিলাম যে অনেক সুন্দর করে বলে। ইনাদের একটা প্রোগ্রাম আজকে বলে শুরু ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর করে বলছো। তো ডক্টর মুজিবুল হক মানে ডাক্তার সবাই বলছো, কিন্তু ডক্টর মুজিবুল হক আমার ধারণা ডাক্তার না। ডক্টর মুজিবুল হক ডাক্তারি করছে, তার ডাক্তারি আমার এখানে আসছে, আমার খুব ভালো লাগে, অসাধারণ। কারণ আমাদের সায়েন্সের সাথে সাথে ওই সায়েন্সটাও নিতে হবে, কারণ জীবিত থাকা সবচেয়ে জরুরি, সুস্থভাবে জীবিত থাকা। যাই হোক, আমাদের আজকে রিজেনারেটিভ মেডিসিন নিয়ে যে আলোচনা হলো, আলোচনা আমাদের ডিরেক্টর বৃন্দ, অন্যান্য বিজ্ঞানী বৃন্দ, ডক্টর মুজিবুল। অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন নানা সমস্যার জড়িত, বিশেষ করে হেলথ নিয়ে কেন নানা সমস্যা জড়িত। আমরা কয়েকদিন আগে নূরে হাসানের একটা বক্তব্য, সে গাট মাইক্রোবায়োম, তখন আমি দেখেছিলাম কি পরিমাণ আমাদের খুবই স্মল যে পার্টিকেল গুলো যেটা জীবিত অবস্থা আছে, যেমন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এক্সেট্রা আমাদের পেটের মধ্যে আছে। আমরা মানে সে বলছে 38 ট্রিলিয়ন। আমি শুনে অবাক হয়েছি, এত পরিমাণ মাইক্রোবায়োম আমাদের আছে। সেই মাইক্রোবায়োম গুলো আমরা নানাভাবে ধ্বংস করছি, নানাভাবে, আইদার ওষুধ খেয়ে, ওর যে বললে ইফেক্ট, ওর আমরা যে এই যে জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি ইদানিং কালে, ওর আমি জানি না তোর বাড়ি কোথায়, বাড়ি এলাকা বলে যেতে গিয়ে চারদিকে খালি ফুডের দোকান দিতে চায়। দোকানটি আমাদের 2 নম্বরের এই দিকে আগে যান, প্রত্যেকটা পুরো বিল্ডিংটাই খালি ফুড, ওই কি জাঙ্ক ফুড, পুরো খাবার টাবার যেখানে আমাদের এই যে ইয়ে চাইতেই হয়। ছেলে মাইক্রো আমেরিকা চলে গেছে, আমাদের এই সৌরভ সাহেবের দায়িত্ব হয় যে ওখানে খাওয়া দাওয়া, রাতের খাবারটা ওখানে, দুপুরের খাবারটা ওখানে। এখানে আমাদের অনেক বিজ্ঞানী আছে যাদেরকে দুপুরবেলা দেখা যায় এই সামনে ইউরোতে যে বসে কমি খাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন কি করবে না, এই সমস্ত কারণে আমাদের এই মাইক্রোবায়োম গুলো ধ্বংস হচ্ছে, যার কারণে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা নতুন দ্বার উন্মোচন করা লাগছে। আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো। চিন্তা করেন, আমি সবসময় খেলাধুলা করি, একজন মানুষ এখনো 1.5 ঘন্টা ব্যাডমিন্টন খেলি রাত্রে, প্রতি রাত্রে। সেই ব্যক্তিরই তো ডায়াবেটিস হয়ে বসে আছে। এটা তো অন্য কোনো কারণ না, নিশ্চয়ই এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটছে, তা না হলে এরকম তো হওয়ার কথা, তাই না? আমি বক্তব্য দিচ্ছি, কি বলো? তো আমার কি হলো, একদিকে হিউজ পরিমাণ আমাদের ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিস 2, ইভেন 10 ইয়ার্স অফ এজ এর একটা সেরেব্রাল ডায়াবেটিস 2 হয়েছে, আমার শুনেছি বা কোনো সেই জন্য এই বিষয়গুলোর মধ্যে হিপোক্যাট, আমরা হিপোক্যাট বলতে বুঝাইছি যে আরে হিপোক্রেসিসে করে, বিরাট বড় বিজ্ঞান, যেটা বলছে অল ডিজিজ বিগিনস ইন গাট। আমরা আজকে দেখলাম
অল ডিজিজ বিগিনস ইন গাট, গাট এখানে শুরু হয়। আর জানতাম না, সেটা মুজিবুল হক বললো। আবার আরেকটা কথা বললো, নাম মনে নাই, বলছে ডেড বিগিনস ইন কোলন। আমরা কোলন ক্যান্সার শুনেছি কেন, দেখছেন? এই জিনিসগুলো অসাধারণ ভাবে বর্ণনা করছে এবং বিভিন্ন রকমের ফুডের কথা বলছে, মেডিসিনের কথা বলছে এবং তার থেকে কিভাবে কিওর হওয়া যায় সে কথাগুলো কিন্তু উনি সাজেশন দিয়েছে, অনেক সুন্দর করে বলছে। আমার এদের বক্তব্য আসলে আমাদের শোনা দরকার, কারণ আমাদের নিজেদের যদি সুস্থভাবে বেঁচে না থাকতে পারি তাহলে হয় কি করে? তাহলে তো আমি সায়েন্স করতে পারবো না, দেশকে আগে দিতে পারবো। আজ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা তিনি প্রবল বেগে দেশকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে যাচ্ছে, তাকে সাহায্য করার জন্য আমাদের সবাইকে সুস্থ হয়ে বেঁচে থেকে এগুলোকে সাহায্য, বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেছে, আমরা সবাই মিলে সাহায্য করবো সুস্থভাবে বেঁচে থেকে। সেই জন্য আমাদের নানা আঙ্গিকে আমাদের এই লাগবে, আমাদের আয়দার এই ফুড সম্বন্ধে ধারণা থাকা লাগবে, আর মেডিসিন সম্বন্ধে ধারণা থাকবে। অযথা একগাদা মেডিসিন খেয়ে প্রায় সময় আমার এরকম হয় যে আমি একটা অসুখ, একটা কিছু হলো, আমি ডাক্তার কাছে যেতে চাই না, ভালো লাগে, ওষুধ খেতেও ভালো লাগে না, সারা জীবনে আমি ওষুধ খেতে চাই না। কিন্তু এখন এত পরিমাণ ওষুধ খাওয়া লাগছে, সব ব্যালেন্স হয়ে গেছে। মানে আমি সারা জীবন, আপনার অবাক হবে, অনেকে হয়তো শুনতে যে সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে, আবার জ্বর হলে ওষুধ খেতে হবে না, কেটে গেছে ওষুধ খাইতে, এমনি এমনি হিল হয়ে গেছে। তো এইটা আমাদের এখন ওষুধের নানা রকম বাহার আসছে, এই বাহারি ওষুধ থেকে আবার ওষুধের মধ্যে নকলও আসছে। আবার এই যে লাস্ট পারমানা কি এটা আছে, এরা নকল ওই যে এক্সপায়ার ডেটের ওষুধও বিক্রি করতেছে। এই নানা রকম তৎপরতা মানুষের, আরে বাবা কিসের বলবি, বক্তব্য দিচ্ছি কে? হ্যাঁ, ও আচ্ছা, সরি, না ঠিক আছে, আমি একটু বক্তব্য দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, পরে কথা বলবো। আমার সবাই তো বড় পরিবার থাকলে কেউ না কেউ একদিন মারা যাবে, তাই না? বিরাট বড় পরিবার আমার পিছিয়ে যায়, কেউ এই কালকে একজন হয়েছে, আজকে একজন, কালকে একজন খবর দিচ্ছে ডাক্তার, তারও কোভিড হয়েছে, তাই আর মারাও যাবে, এত লোকের দেশ, মারা তো যাবে, একদম মারা গেছে। যাও, আল্লাহকে বিস্তৃত করুন। আমার গ্রাম গোপালগঞ্জ, ওখান থেকে যায় 2-3 মাস শুরু করা চলছে। দেখ আমাদের এরপরে একটা প্রোগ্রাম হয়েছে, আপনারা মুজিবুল হকের যে আমার মুজিবুল, এই তোমার ডাক নাম ধরে কি ছিল? মাসুম, মুজিবুল হক বাদ আমি বুঝতে পারছি না, মাসুম। যাই হোক, আমার ছাত্র মাসুম অত্যন্ত ভালো ইয়ে ছিল, ও হাসি খুশি সবসময়। আর আমি তো এদেরকে আমার কাজ অ্যাডভাইস দেওয়া, বড় আছে আমার এরকম লেখে না, বড় এই ছোট, এটা আমি ঠিক করে দিয়েছিলাম না তোলে তুমি লিখতে না ওই ওই কার্ডের বেশ করছো, ঠিক করো। সবসময় আমি অ্যাডভাইস দিতাম যে এটা ঠিক হচ্ছে না, এটা করবে, এটাই আমি আজকে বলতে চাই। কিন্তু ওদের আমি ভালোবাসি, আমার ছাত্ররা যে জায়গাটা আছে আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। এই যে আমি আমেরিকায় যাই, বললাম না, এই ইউরোপে যাই, ওরা চট করে দিকে একসাথে হয়ে যায়, ওই আমাকে ডেকে দিয়ে ওই তুমি চিনবা রেজা, এটা তো সব সমালোচনা করে মানুষ। আমি গেছি 35 জন একসাথে, না 25 জন একসাথে করে, আমি গেছি মানে আমি আসার সময় শিকাগো গিয়েছি, ও আমাকে বলে স্যার আমার গাড়ি নিয়ে নিতে আসছে, ও আর জয়া বুঝতে পারতাম, ও জয়াকে নিয়ে আসছে, তো ওরা আমাকে নিতে আসতে যাবে না, শিশির আমাকে নিয়ে গেল, শিশির তোমাদের বন্ধু গেল, শিশির নিয়ে গেল, তারপরে তোমাদের বন্ধু ওদের শিখাবো। আমি তো হ্যাঁ ও তাই তুমি, আমি তো শিকাগো থেকে উইসকনসিন থেকে 25-30 জন এক হয়ে বিরাট খাতি সারা। আমার এই যে এটা কারণ বিকজ এরা আসলে ভালোবাসা, আমি তো বুঝতে পারি। আমি ছেলেদের হেল্প করে, ছেলেরা সারা জীবন মানুষের হেল্প করার চেষ্টা করি, সারা জীবন আমার কাজই হেল্প করা। তার জন্য হয়তো নিজের ফ্যামিলি টাইমটা দিতে পারি, এখন আমি আজ আমার ছোট ছেলেকে আমি স্কুলে আনতে গিয়েছি, এইটা শুনে আমাদের আগের ট্রেজার, বর্তমানে ট্রেজার আসছিল কামালউদ্দিন জানতে, সে বলছে আপনার গ্রেট জব, তুমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসছো, এইটা তো আপনাদের আসলে ফ্যামিলি যে একটা ফিলিংস, এইটা থেকে আমি তো একটু
দূরে থাকি, কারণ আমার এই মানুষের জন্য কাজ করতে করতে আমার সময় চলে যায়। এটা আপনাদের বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, কেউ কথা নাও বিশ্বাস করতে হয়, কারণ আরে এত সময় ওনার করি এখনো কিন্তু 1.5 ঘন্টা কাট দিতে এখন আমার অফিস থেকে যাইতে 7টার সময়, অনেক সময় 8টার সময়, 9টার সময় খেলতে চলে যায়, ওখান থেকে আসে 12টার সময়, ঘুমোই 1টা 1:30টার সময়, আবার সকালে উঠতে হয়। আজকে একটু গেলাম বাজারে, আমি তো বাজারে যাই, বাজারে মাছ আমি 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 মাছ কিনি বেশি করে, এবং আমি কিনি, অন্য কেউ কিনলে সেগুলো আমি খাই না। ও ঠিকই বলছে, এগুলো ঠিক। তারপরেও কিন্তু আমার ডায়াবেটিস হয়ে গেছে, কোভিড হলো, সিভিয়ার কোভিড। আমি জানি না তোমার ওই ওজন থেরাপি দিয়ে কমতো কিনা, ওর ওজন ধীরে দিকে গিয়ে মারাই গেছে। তারপরে আর আমি তো বলে গিয়েছিলাম, জানো আপনি জানো বলে ঠিক ফিরে আসছি এখানে হওয়ার পরে। যাই হোক, আমরা এই ধরনের লেকচার, এটা পপুলার লেকচার। এই পপুলার লেকচার আমাদের জীবনের জন্য, জীবন ধারণের জন্য, জীবন বাঁচানোর জন্য লেকচার। এই ধরনের লেকচার আসলে আয়োজন করা, বিশেষ করে শামীম, আমাদের শামীম ইউনিভার্সিটির ডিরেক্টর, উনি আমাকে বললেন, আমি ইমিডিয়েটলি বললাম যে না, আমাদের এক ছাত্র আসছে, আর লেকচার হয়তো রিজেনারেটিভ মেডিসিন বা ডায়েট সম্বন্ধে বলবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা আসলে আমরা যখন অসুস্থ হই তখন আমরা বুঝতে পারি ডায়েট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু। আমরা সবসময় একই ধরনের খাবার খাই, বিভিন্ন ধরনের খাবারের আসে না, নিউট্রিয়েন্ট বা আমাদের যে ভাইটামিনস থাকে সেগুলো আসে না, সেগুলো তো আমাদের আসলে দরকার। তো আমরা এ ধরনের বক্তব্য আমরা প্রায় আয়োজন করবো, যদি আমাদের সময় কম, আমাদের আসার সময় অনেকে কিন্তু বারবার বেরোচ্ছিল, এত ইন্টারেস্টিং লেকচার আমি শুনতেছি, কেউ কেউ বেরোচ্ছে ফোন নিয়ে দিয়ে 2-3 জন। আগে বেরোলো হলো মুশারফ আমার ছাত্র, তারপরে বেরোলো ওই যে আমাদের কাশেম জানা, আর কে আর কজন কি আমি খেয়াল করতে পারি, এদের ইন্টারেস্ট রাখতে চাই, এরা সুস্থ আছে, এদের অসুস্থতা হলো না না কাজ ইম্পর্টেন্ট কাজ দেন দি আদার কাজ। এই তুমি আমার ছিল না, সিরিয়াস কথা, লেকচার যখন হবে লেকচার শুনতে হবে, লেকচার তো পপুলার লেকচার, জীবনের জন্য লেকচার, তাই না আব্দুল্লাহ? জীবনের জন্য লেকচার, ওই যে ওরা ভালো করে বুঝছে, কারণ ওরা রয়ে গেছে। তারপরে আলমগীর কোশ্চেন করলো, বিশেষ করে ফুড সায়েন্সের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের লোকেরা এখানে ইন্টারেস্ট করলো, কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রি থেকে কেউ কোশ্চেন করলো না। আমি অবাক হলাম, ইস্পাত আর আছে না, ইস্পাত কোনো কোশ্চেন করলো না, কেমিস্ট্রি থেকে কেউ একটা কোশ্চেন করলো না। এটা তো জীবনের জন্য শুধু ফুড সায়েন্সের লোকেরা কোশ্চেন করলো। যাই হোক, মাইক্রোবায়োলজি কোশ্চেন করছে, খুব ইজিয়ার। ইঞ্জিনিয়াররা কোশ্চেন করবে না, কারণ এটা তাদের দরকার নেই, টাকা শুনছে। যাই হোক, আমাদের ইন্টারেস্টিং লেকচার মাঝে মাঝে আয়োজন করতে হবে। আমরা বেশিরভাগ সময় কাজ থাকে না, কাজহীন লোক আমরা, সেজন্য এটা লাগবে আমাদের। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই ধরনের লেকচার দিতে যে আমাদের সুদূর আমেরিকা টেক্সাস থেকে আসছে আমার ছাত্র মাসুম, আমি খুবই খুশি হয়েছি। ছাত্ররাও আমার সম্পদ, ওরা যখন ডিপার্টমেন্টে থাকে ওদের সাথে যেমন আমরা শক্ত কথা বলি, আবার ওদেরকে ভালোবাসি, যার জন্য এখন আমাদেরকে গ্লো করতেছে ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রিকে, এবং ইভেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি তারা গ্লো করতেছে, ইভেন বিসিএসআর গ্লো করছে, কারণ বিসিএসআর বাংলাদেশের এটা প্রতিষ্ঠান, এখানে বেশিরভাগই আমাদের ছাত্ররা আছে, আমাদের ছাত্রীরা আছে। ছাত্রছাত্রী কিন্তু একই, এখন শিক্ষার্থী বলি আমরা, এখন আমরা ছাত্রছাত্রীরা বলি না, নতুন টার্ম আমরা ইউজ করি শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থী বলে জেন্ডার ব্যালেন্স হয়, জেন্ডার ব্যালেন্স। আমরা এখন শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীর ইংরেজি কি আছে? স্টুডেন্টদের তো করে দেন না, তাহলে আগে থেকে স্টুডেন্ট কত পদ পরিবর্তন হচ্ছে, কত শব্দ পরিবর্তন হচ্ছে। আগে আমরা ছাত্র তাদের লিখতে লিখতে হাইফেন দিয়ে লিখতে হতো, ছাত্র হাইফেন ছাত্রী, যে এটা কষ্ট, এজন্য শিক্ষার্থী একসাথে। যাই হোক, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমরা বিসিএসআরকে সত্যি একটা স্বাস্থ্যবান প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি এবং আমরা দেশকে উন্নয়নের জন্য কাজ করি। আমরা আবারও শুভেচ্ছা জানি আমি মাসুমকে, আবার আমার বক্তব্য শেষ করি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যারকে তার মূল্যবান ও প্রাণোদিত বক্তব্যের জন্য। সম্মানিত সুধী, এরই সাথে শেষ হচ্ছে আমাদের আজকের সেমিনার। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের উপস্থিতির জন্য।
আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি নিজ নিজ আসনে বসে থাকার জন্য একটু অনুরোধ করছি। আপনাদের সকলের জন্য রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা আছে।